Asante sana viongozi mbalimbali wa Sacco katika nchi ya Kenya, waheshimiwa wenzangu, wakaaji, watu ya Nyandarua, mjambo. Your Excellency, I'm happy and privileged to host you once again. I did host you in 2010. By then, I was the chairman of Ol'kalou Town Council. Today, once again, I'm hosting you as the majority leader in the Nyandarua County Assembly. It is a great honor, and I wish to welcome you in this honorable, loving county. Kabla sijaongea, I can see minority leader ako hapa. Nimegawa kidogo. Just few words, Honorable Mwangi, and then I proceed. Thank you, Your Excellency, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, our Cabinet Secretary Cherugui, our Governor Kerry Badrisha, our Senator Methu, our Women Rep, and our Deputy Governor. All protocols observed. Mine is appreciation. I'm Mwangi Geshoke, elected member by Jubilee Party and the minority leader, and we wish to confirm that the minority party is closely working with the government and that we agree to the model of His Excellency the President of bottom-up. And the reason why we are here is because we want to commend Tawasako for being the great example of what bottom-up is all about. Your Excellency, there is two unique things about Tawasako which I would want you to note. One is that they have given Nyandarua the unique identity. We are the only persons who have a headquarter where other counties need to come to Nyandarua because that is where the headquarters are. Otherwise, we are used to all facilities and headquarters being in Nairobi, big counties like Nakuru, but with the tower. For those people who are banking in Nairobi, if they want their services at headquarters, they need to come to Ol'kalou. So they have given Nyandarua some bit of a big name. Secondly, with the right note, and which is important for the Prime Cabinet Secretary and our Senator to note, that Tawasako is the singular entity that has done a building with the first lift in Ol'kalou. The reason why you need to note it, Prime Cabinet Secretary, is because it explains the difference between Nyandarua and other counties. And when you are doing the division of revenue, it is one of the considerations you must take. That devolution and all the other county governments that we have, if we are saying that we have a county which is having a lift for the first time, it tells you the reason why you need to treat us as a marginalized county. And the reason why, when you are considering the division of revenue, why you must consider Nyandarua uniquely and extend by a significant amount that we may be able to enjoy the national government cake. We appreciate everybody, and thank you so much for giving us this opportunity. Asante sana, minority leader. Your Excellency, you'll just allow me niongee kwa lugha ya Kiswahili kwa maana naona wakaaji wengi wa Ol'kalou wako pamoja nasi. Tuko na wakulima, tuko na kina mama, na kwa hivyo naomba niongee kwa hiyo lugha. Your Excellency, as I have said, ya kwamba we were with you back then. It is true indeed that devolution is really working. Unakumbuka pale nilikuigiza ile kanyumba tuliingia pale kwa council, how the status of this town was, but immediately after devolution, for sure, leo naona umeona hii ni Ol'kalou ingine mpya, tumeendelea, and we are still pushing on. Najua when we keep supporting devolution, as our president have asserted, for sure mambo itapatikana mengi. Your Excellency,
the issue pertaining to Tawasako started back then in 1975. But then I was like 2 years old. This is a story of resilience, hard work, dedication, and even transparency. Because I have known that mzee who started this, yule alianza hii Sacco, Mr. Wang'ombe, by then. Amekuwa kiongozi mzuri, amepass the mantle to the current leadership. Na Sacco, Ol'kalou Sacco is one of the Saccos that are performing quite well in this republic. In 2018, nakubuka, and 2019, the growth rate was the highest in relative to all other Saccos within this republic. So this is a good story that good leadership in Saccos can bear fruits in terms of development and even in impacting social change towards the society. Hii Sacco waziri mkuu imeshikilia zaidi. Hii wamekuwa wakisupport mambo ya masomo, wako na watoto wanasomesha, wamekuwa wakitusaidia kupata machinery, wengi tumepata machinery. It is a successful, for sure, plainly speaking. Watu wengi wa Ol'kalou wale wamekuwa successful in terms of even business. Wamesaidiwa sana na hii Sacco. We are requesting, because we have been following mambo ya serikali, na tunajua ya kwamba serikali kuu huwa inapitisha some of these funds through other banks. Tunaomba kupitia hii Sacco pesa ingine iwe channeled through this Sacco, na I know it will be a very successful story. Nikimalizia, mheshimiwa wa area hii ameguzia mambo ya Ol'kalou daily. Waziri uko hapa. We have seen other counties like in western counties, kule western region. Wamekuwa na mambo ambayo inasubua wananchi, wakulima. Wakati viwanda vya miwa zinaanguka, tunaona serikali inawashikilia. We are pleading with the waziri tusaidieni, because we have a case katika Ol'kalou daily. Naomba mtushikilie ili iweze kuinuka. Na kwa maana muda hauko, nimeongea zaidi kwa maana media majority leader na mheshimiwa wangu hakuna mtu ameongea, na kwa hivyo we wish you all the best. I've been with you when you are Deputy Prime Minister. By then, you are the Deputy Prime Minister and Minister in charge of local authority. We know your dedication. I told you some times back, I followed you mpaka wakati ulikuwa unaoa. Wakati ulikuwa unaoa. Wewe najua ni mchapakazi, tunakuombea mema, na ukirudi uelezee rais, Nyandarua si ile ya vita. We have taken a position as a county ya kwamba hapa Nyandarua hamutasikia vita tena, viongozi wote wanashikana na tunaongea kwa sauti moja. Kwa hayo mengi au machache, Mungu wa amani ambariki. Tawasako is a real definition of bottom up. Asanteni. Tupigie waheshimiwa makofi mazuri tafadhali. Si wametuongelesha vizuri, kwa hivyo ni vizuri tu appreciate na makofi mazuri tafadhali. Kwa sasa, Your Excellency, allow me to invite Honorable Women Rep for Nyandarua. But before I invite her, Your Excellency, there is one thing I would like you to note about Tawasako. There is an account that is specifically put aside for people for retirement. Na leo pia umeilaunch leo officially, inaitwa Stop Gap. Stop Gap ni vizuri watu wajue ya kwamba people can save, so that wakati ambapo una retire, ukihitaji kwenda Mombasa hauhitaji kupigia watoto ati wakutumie pesa. Ama namna gani? Si unaona Tawasako vile inatujali? Kwa hivyo kwa sasa, mheshimiwa, kwa sababu nimemalizana na MCAs, allow me now to invite Mheshimiwa Getao, Women Rep Nyandarua County. I tell you, this lady ni roho safi, ni mtu wa watu, she's so good.
Ladies and gentlemen, wapi makofi ya Mama County? Karibu sana, women rep. Asante sana, our Prime Cabinet Secretary, Your Excellency Musalia Mudavadi, Cabinet Secretary, my friend Cherugui, and allow me to observe all protocols. I am standing here on behalf of the area MP, Mr. Jogona Kiaraho. Ni yeye mwenye hapa na ameniambia kwa sababu amechelewa kidogo nisimame kwa niaba yake. So I want to take this opportunity to welcome you to Ol'kalou and to Nyandarua as a whole. Karibu sana. I am reminded of many times you've been here campaigning. Hii serikali tumetafuta na wewe. Nakwambia karibu sana. I am really proud of you. I am proud of what you have achieved this far. To us, you are a role model in politics. Nataka kuwa kama wewe. You know, very calm, kuna maneno mingi, but very assertive. We adore you. I want to take this opportunity to congratulate Tawasako. And by the way, I am a member. Na nitaweka tu, nitakuja tu, nitaweka tu. Nikilete Prime Cabinet Secretary. Hawezi toka hapa kama hajaingia Tawasako. Lazima aingie Tawasako. Si ni ukweli? Because it serves everybody. And it has been said here that indeed this is a bottom-up model. I really want to appreciate our teachers. They've done so much, and this being one of what they have done. Were it not for them, I would not be standing here. And you know, in our manifesto, when we were campaigning, there are a lot of things that we promised teachers that I cannot fail to mention. Our president was so categorical that he will for sure ataangalia masilahi ya teachers as a whole in terms of their promotion, in terms of their training, and in terms of their professional development. And I believe that, well, we haven't reached there. I am asking the government, because when I see you, Prime Cabinet Secretary, when I see you here, I see our president. So when we are telling you all these things that have been told to you this morning, we know that the government is all ears. And I want to say that we need a special attention ya Nyandarua. Nyandarua cannot be considered like other counties in Central. We are so behind. Even our teachers, majority of whom are here, delocalization is still there. They are really suffering. Issues zao za hardship hazijaangaliwa vilivyo. Wacha tuwaangalie. Tuangalie our teachers. They do a lot for us. And I want to thank Tawasako for opening up to everybody else. Watu wengi wamepitia kwa Tawasako to grow. Me being one of them. Naendelea pia, nitakuwa kama hawa wengine. Another issue is about our youth in Nyandarua.
the unemployment rate here is so high. Tunaomba tafadhali mtuangalilie youth wetu wapate ajira, wapate kazi. And there are so many things that we can do here to get them busy. Kwa sababu maneno ya pombe iko, but we cannot say that they are taking that pombe because of unemployment. It's hopelessness. We need to check on them. And kazi mtaani, we used to have kazi mtaani na wengi hawajalipwa up to now. Please tuangalilie hiyo maneno. Hapa unaona tukifurahia Tawasako, ni vile hii town yetu iko. There are so many pending issues. Imagine one of the issues, the sewerage ya Ol'kalou is still pending up to now. Kwa hivyo hata kugrow is very difficult. Bringing investors here is very difficult. Najua kuna kashida hapo, please tuangalilie. Maneno ingine tuko nayo ni maji. Maneno ya maji Nyandarua is something. Na tunapeana maji Nairobi. Lakini hapa kwetu Nyandarua, so many things, so many projects are pending. Kirema Water Project, tuko na dams that needs to be desealed. We need intervention in terms of water. And in terms of security, the insecurity in Nyandarua is rising. The last 2 or 3 months, tumeona watchmen wa schools wakiuawa, just kihorera. And when the cabinet secretary for interior was here, he promised us atatupatia more vehicles. Please tunakuomba mkubushe. We need security here in Nyandarua. Another issue that we have is Ol'kalou daily. Ol'kalou daily is going down. I know the government is able to do something. Please, through the cabinet secretary for cooperatives, please tuangalilie haya maneno. Before I finish, hapa nimetumwa na watoto who are disabled in this Catholic place, Ol'kalou School of Disabled. Wako na shida sana. Na walikuwa wamesema president akikuja watakuja hawa wote hapa waombe bus. Tafadhali. When we see you, we know that you are going to bring a bus, a special bus for them hapa. Najua ni wewe tu utailete. Thank you in advance. Najua utailete kwa sababu huwezi angusha mama county. Tumetoka bali sana. So kwa hivyo nataka kukukaribisha nikitoa apologies za my colleagues. First and foremost, Juguna Kiaraho, area MP, ametuma apologies. Kuna Wajiko Mohea wa Kipipiri na yeye ameitwa bunge. Kwa hivyo hataweza kuwa na sisi. Tuko na Kwenya Dhuku from Kinagop. Hata yeye ako na committee, hataweza kuja this morning. Na tuko na Mushera wa Oljororok. Na pia tuko na Gashagwa wa Ol'kalou. So they are here with us in the spirit. Wamenituma nilete apologies zao. Kwa hivyo tunakukaribisha sana. Maneno ya Nyandarua haiwezi isha.
ni mingi sana, na nikiyafikiria saa ingine nasikia kuja tu kwa ofisi yako kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini najua tukikuona hapa utabeba yote na utapelekea president na wote ambao wanahusika wakuje watuangalilie hapa. Sana sana cabinet secretary wa maji, tafadhali lazima afike hapa. Asante sana, nimeshukuru sana. Nataka kurudishia our MC, na muona anataka kuongea sana. Karibu sana. Asante sana. Thank you very much. Situpigie mami mwega makofi mazuri tafadhali. Si ametuongelesha vizuri. Thank you very much. Kwa sasa, Your Excellency, allow me now to invite to you Senator wa Nyandarua County, Mheshimiwa Medho. He is a young man na huwa anani inspire sana. When I grow up nataka kuwa kama Medho. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Mimi nashangaa unataka uzeeke ufike wapi, naona umenizidi kwa miaka. Your Excellency the Prime Cabinet Secretary, kiongozi wetu na mgeni wetu wa heshima Musalia Mudavadi, Cabinet Secretary wetu Simon Cherugui, Your Excellency Governor wa County ya Nyandarua Moses Badrisha, Your Excellency Deputy Governor Madhara Mwangi, Mama County wetu Mheshimiwa Mama Faith wa Elimu Gitau, MCS wote walio hapa na viongozi wote. Your Excellency, sitaki nichukue muda mwingi sana kwa sababu najua una hafla ya kwenda kule bunge. Ndio tumalizane hapa nikakuuliza maswali kule mbele, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tumepatiwa ya kukuuliza maswali huko mbele. Usifike huko bunge useme ni mimi nilikuchelewesha. Mimi nitasema ukijichelewesha itakuwa ni wewe. Nataka Your Excellency nichukue fursa hii kwanza kabisa niseme mimi ni member wa Tawasako kama waliozungumza mbele yangu. Nikiwa nimekaa pale nimekumbuka kabla tuja wakati siasa ilikuwa moto sana, mimi nilikuwa na loan ya Tawasako kama Wakenya wengine wa hapa. Lakini kwa sababu ya vile maneno ilikuwa hiyo siku, hii maneno ya kuambia watu sijui wakae 10 ndio wafanya nini, ndio waenda wapi, ndio wafanya nini, nikashindwa kulipa loan yangu. Sasa nilimaliza huko mbele. Hata bado najua manager ananiangalia tu anasema hii mtu anasema ni member yetu na bado hata loan yake haiwezi maliza mpaka tumempatia kazi. Manager maneno yuko mbele huko ni mingi, na ngangana tu nitakuja tu polepole. Odina mbere kugiriria huo modo ni maritona ni ndia hangota andu aria angi. Niririga na rondi uko kuri ha uri utaratengeria andu aria angi ona aria mathurite ona rondo ahiko aria mathurite nduramatengeria ona ni munene na rondo kandengeria to ni guo ni utengeragia andu. Kwa hivyo Your Excellency, mimi sitaki niseme maneno mengi hapa yamesemwa, na mimi ningetaka tu kwa kupitisha, kwa sababu umekuja hapa ku represent rais wa Jamhuri ya Kenya. Iko maneno kama mawili ama matatu ningetaka nikueleze. Hapa ambapo umekuja Your Excellency ndio county headquarter. Hapa panaitwa Ol'kalou. Na town hii yetu ya Ol'kalou ni town nzuri sana na tunaipenda sana. Lakini Your Excellency, hii town yetu ya Ol'kalou tuna shida ambayo tunataka utusaidie. Your Excellency, kama ungekuja hapa mwaka 3 iliyopita ama mwaka 4 iliyopita, town yetu ilikuwa town kubwa sana. Lakini kama miaka 4 iliyopita watu walikuja hapa wanaitwa watu ya railway, wakapomoa town yote ya Ol'kalou, nusu yote ikakuwa imekwisha. Your Excellency, kwa hiyo serikali yenye tulifukuza walitueleza kwa muda wa mwezi moja hapa tutaona Mugithi ikipita baada ya mwezi moja. Mwezi moja imepita, Mugithi haijapita. Mwezi 5 imepita, Mugithi haijapita. Mwaka moja imepita, Mugithi haijapita. Mwaka 3 imepita, Mugithi haijapita. Town yetu imekwisha, hakuna kitu ya kufanyika. Mimi Your Excellency nataka nikuombe, kwa sababu nusu ya town ya Ol'kalou ni shamba ya railway na tutaki utupatie shamba ya railway. Lakini kwa sababu nyinyi ni serikali na sisi ni serikali ambayo tuliweka serikali tunapenda sana, wekea sisi containers modern pale kwa section ile ya railway, na sisi kama watu wa Ol'kalou tutalipa nyinyi, hatutawanyang'anya. Haki ya Mungu nakwambia Your Excellency, sisi tutalipa pesa na ndio town yetu ikue. Otherwise vile iko kwa sasa town yetu haiwezi kukua. Jambo la pili Your Excellency, hawa watu wa railway wamesukuma sisi sana, kwa sababu kuanzia Gilgil mpaka Nyahururu yote railway inapita kwa shamba ya watu. Na watu ya railway ni watu wazuri, lakini watu wabaya. Kwa sababu ya wakati ya kuchimba hawakuji kutuuliza, wakati ya kupanda hawakuji kutuuliza, wakati ya kuweka fertilizer hawakuji kutuuliza, wakati ya kupalilia hawana shida, wakati ya kuweka dawa hawakuji kutuuliza,
Wakati tunaelekea kuvuna, wanakuja wanasema tumepanda kwa reli. Hata wanakuja wanasema wanataka kukata mahindi yetu. Your Excellency, kama watu wanakuja kukata mahindi, tutakata hawa kabla hawajakata mahindi. Haiwezekani Your Excellency, sisi tunapigana na food security. Na wakati tunaelekea kupata chakula ndio wanakuja kukata mahindi yetu. Hiyo haiwezekani. Labda iliwezekana kwa ile serikali ya watu wengine, lakini si kwa serikali ambayo ni ya William Ruto, ambayo ni sisi tuliweka hapo nani. Hapo tunataka kuambia hiyo watu ya reli, vile umepima hapa, hewa ni mbaya. Wakikuja kukata, maneno itawapata huko mbele. Either watupatie list kama wale watu wengine ama waachane na sisi. Your Excellency, kuanzia mimi nilipozaliwa, mimi nilikuta watu wakilima hapo. Haiwezekani saa hii na hata hakuna mahindi inaweza zuia Mugithi kupita. Na hata Mugithi hajakuja siku nyingi. So waacha tu hiyo watu waendelee kulima hapo. Your Excellency, mama county ameguza na mheshimiwa ameguza kuhusu dairy yetu inaitwa Ol'kalou dairy. Na unajua Your Excellency, watu wanasema tu hawajui Ol'kalou dairy. The value we as a people we attach to Ol'kalou dairy. Ol'kalou dairy iko na wakulima 60,000 ambao ni members wa Ol'kalou dairy. Mwaka uliopita wakati kama huyo Excellency, maziwa iliyopelekwa na wakulima pale ni 82,000 liters. Ikifika December tukauza 60,000 liters. Ikifika mwezi wa pili ikafika karibu 40,000 liters. Your Excellency, leo asubuhi maziwa imepimwa ni 8,000 liters. Usipoingilia Your Excellency, hapa 2 weeks ikikuja dairy yetu itaanguka. Hasara ambayo sisi kama wakulima tutapata ni kuwa tumenunua pale mtambo ya shilingi 1,300 iko pale ndani. Na unajua Your Excellency, watu wanataka kuonyesha ni kama tuna shida kubwa. Shida ambayo tuko nayo si kubwa sana. Ni shida ambayo unaweza kutatua, hata hiyo si hata mkiwa na Cherugui hapa. Hiyo si haiwezi enda mbali, hiyo mnaweza kutatulia hapa. Kwa sababu ile shida tuko nayo ni benki inaitwa Cooperative. Kama nyinyi tu, hata wewe Your Excellency, najua uko na deni ya mtu, hata sisi tuko na deni ya mtu anaitwa Cooperative. Mtu anaitwa Cooperative alitupatia pesa yake milioni 100. Ile milioni 100 imetutisha kidogo kulipa. Kwa hivyo mambo ni mawili. Tusaidie kulipa milioni 100 ama uwaambie watuvumilie mwaka 10 tutalipa hawa pesa yao na sisi tutaendelea mbele. Kwa sababu Your Excellency, siku moja zamani kabla mimi sijazaliwa, kulikuwa na mbunge alikuwa anaitwa Elijah Mwangale. Elijah Mwangale wakati alimaliza kufanya ile task force ya kama JM amekufa ama hajakufa, alienda huko bunge akasema, mimi nitakuambia kama Ahaina ambaye alipata mawe. Akaambia mawe, hata kama nimekuambia, hata ukijifanya hujasikia, mimi nimeshakwambia. Sasa mimi kama senator wa Nyandarua nimemwambia His Excellency Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia Musalia Mudavadi, na mimi nitasema kama Elijah Mwangale. Kazi yangu ilikuwa ni kusema na mimi nimesema. Na yule mwenye nimeambia ni yule mwenye anaweza kutusaidia. Watu ya Ol'kalou msiposaidika, mimi nimeshasema, na mwenye kusaidia ako hapa. Asipowasaidia mjue alikataa, kwa sababu mimi kazi yenye mlinipatia ni ya kusema maneno hayo. Mimi nataka nifikisha hapo, nigo ndimushokerie gatho muno. Nigo ndimushokerie gatho ni undu wa kuhe kanya ga kumutungata ta senator wanyu wa kaunti ya Nyandarua. Mane mwanjikire wega ni kundu senator wanyu. Na ni mwanjikire wega ni kundu senator wanyu. Na ni mwanjikire wega. Na ni mwanjikire wega. No muthe maniguo ndamenya ati ni mwanjikire wega agikoyo ni njage ya jeshi dauma. Mane mwanjikire wega. Ati muthigari mujeci aroka akaigora murango akahura tharuti akabametho akauma ni mwekire wega. Nie madikariganirwo ni uria mwanjikire gutura ndi mwendete. Ati inyuothe mukiuga kabametho. Mukianirira na hinya mukiuga mwanake ona irete. Mukiuga ati githurano giki gia seneta. Ati mwarora andu othe marugamite. Na nyinyi 2027 mukauga. Ngai amrathime muno. Kwa nafasi hii nimeulizwa na His Excellency the Governor, ameniambia nitamkaribisha, ndio atamkaribisha Deputy Governor. Kwa hivyo kwa nafasi hii mlitairishe tumkaribishe His Excellency the Governor wa kaunti ya Nyandarua, Dr. Moses Kiarie Badirisha. Asante sana. Asante sana. Thank you. Our prime, thank you very much. Asante sana mama, thank you very much. God bless you. Our prime cabinet secretary, His Excellency Musalia Mudavadi. CS, Cooperative, Small, Medium and Micro Enterprises.
our senator, our deputy governor, our women rep, tuko na PS, tuko na wale MCAs wetu wakiongozwa na the acting speaker na majority leader, tuko na visiting speaker, na tuko na the honorable members of Tawasako. Hamjambo. Hamjambo tena. The home of Mau Mau, the home of milk and potatoes, the home of giants educationists, and today the home of Tawasako. Tawasako mumetufanya na mumetuinua juu siku ya leo, na tunashukuru kwa sababu ya mpango ambao tumeona siku ya leo. Tunashukuru Bwana wa Ng'ombe na wale wengine. Na kabla sijaendelea, nisisahau wale wafanyikazi wa Nyandarua County, simameni. Executive, mko wapi? Naona MCAs walikuwa kibieni hapa, amuongei, lakini wacha wananchi waone wale watu wanahudumiria haraka haraka. Unajua hii serikali ni ya mbiu, si ya polepole. Your Excellency, this is the team ambao tunafanya kazi naye, na tunajitoa kabisa usiku na mchana. Tuko na mawaziri hapa, tuko na chief officers. Kwa sababu ya wakati hatutataja majina yao. Yule wa mwisho ni chairman wa County Public Service Board. Nafikiri huyu ni special. Huyu naye ni county secretary wetu. Hawa wengine wote ni mawaziri na chief officers. Wainue mikono. Haya, wapigiwe makofi. Deputy yangu dakika moja tu. Haya, wengine tukati chini. The Prime Cabinet Minister, the Cabinet Minister for Cooperative, Mr. Shergui, my governor here and Senator Mama County, and all the honorable members of our assembly, the Board of Management for Tawasako, and all of you present here. Hamjambo ni siku ya leo. Hamjambo tena. Indeed, Honorable Musalia Mudavadi, the Minister of Cooperative, we are indeed proud that you have come to grace this occasion and to inaugurate the house of Tawasako. Tawasako, we are indeed also very proud of you, because we know what you have done and what you have participated in your financial provision. Many institutions have participated in the same field and have failed. People have lost their finances. But Tawasako, we know your story since 1976. I know you because I'm an indigenous person of this Nyandarua County. We know you and your story is success. Today here, we are here to witness your success story. So therefore, mine is to congratulate you very much, because I know your participation, giving credit to our people, and many of them here, farmers and others in the different sectors. You have spurred the economy of Nyandarua people, Nyandarua County, and therefore putting money in the people's pocket. I am aware that with this kind of financial prudence, you are going to get far. And your vision for building up your capital asset base to 30 billion, I am sure you're going to get there. So therefore, today we celebrate you, we thank you, and we are happy.
Now, let me allow my governor to proceed, and I love you all. Thank you. Asante sana, Your Excellency, huyo deputy tunafanya kazi naye vizuri, na tunataka kuwa promise ya kwamba Nyandarua hii itaenda mbali kwa ushirikiano wetu na my deputy na hawa wafanyikazi pamoja na hawa county assemblies ambao wanaendelea kutengeneza bills nzuri sana ambazo zinaweza kuleta maendeleo. Kwa hivyo tunataka kutuma kwa rais ya kwamba Nyandarua it is in good hands and we are moving on well. Kama vile deputy amesema ni kwamba this institution has really helped this county. Uliona pale kwa documentary, wakulima, wafugaji, wale watu wa biashara wote wanasema mahali ambapo wametolewa na Tawasako. Na mimi nataka kuambia Tawasako, kwa niaba ya county ya Nyandarua, we are going to support you. We are going to look for programs that we are going to partner with you. The CEO is my friend, a chairman, wamewahi kuja kwa ofisi na tumeanza discussions. Tuone ni wapi tunaweza partner na nyinyi ili tuweze kuendeleza Sacco yetu mbele. Mimi ni member, nilijoin 1987 wakati niliingia kuwa mwalimu, na mpaka wakati huu tuko pale na tutazidi kusaidiana. Kwa hivyo nataka tu kuwa challenge tu kwamba msione kwamba sasa tumekuwa na jengo na muangalie nyuma. Muendelee kuja na mipango ya investment, because investment is the way. Even if you save without investing, you cannot go far. Let us concentrate in seeing how we are going to invest every coin for these members. Na vile munaendelea kuichunga vizuri, najua tutafaulu. CS Cooperative na mgeni wetu, mimi nataka kwa niaba ya watu ya Nyandarua nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu ninaona focus yake kubwa iko hapa Nyandarua. Yeye alikuwa hapa hivi majuzi na tukafungua cold store na waziri alikuwa pale, na nashukuru Rais kwa sababu aliangalia hiyo cold store akaona inaweza kuweka viazi 500 tons na akasema hii haitoshi kwa watu wa Nyandarua, na akatupatia another 100 million, akasema tuongeze cold store ingine. Kwa hivyo pereka shukrani zetu kwa Rais, na ninajua ya kwamba hata sieza ako hapa, na mimi naona vile anakuja ni kama pia anaweza kuwa kwa handbag yake iko kitu ingine ya Nyandarua na sisi tunataka kusikia kama kuna kitu ingine, kama kuna kitu ulitumwa na Rais utuletee, tuko tayari. Nataka kuwashua wakaaji wa Nyandarua, hii tauni yetu pamoja na zile tauni zingine zote za Nyandarua, sisi tutazichunga, tuone kwamba usafi umewekwa, biashara zimeheshimiwa, kama vile mheshimiwa Getawa alisema kuhusu wale watu wafanyi biashara wadogo wako pale. Najua kuna wale wako pale karibu na Tawasako, na juzi tuliongea na Tawasako, na tutaona baada ya kufanya hapo kuwa mahali safi ambapo panafurahiwa, vile tunaweza pia jenga kiosks modern professional, tupatie wafanyikazi wetu wawe pale, ili hata wale watu watakuwa wanakuja biashara ya Sacco wanaweza kutununulia hapo kwa viosk. Si namna hiyo? Kwa hivyo pamoja tutapeleka hii tauni yetu mbele na hii kaunti yetu mbele. Na nashukuru viongozi kwa sababu ya ushirikiano ambao mko nao, na tuendelee namna hiyo. Wale wabunge wetu, senator wetu, jana tulikuwa na yeye kule Senate kwa sababu ya maji ya Sasumwa na Konoike, na pia tulikuwa na mheshimiwa Gashomba na mheshimiwa wengine, na nataka kuambia hatukutoka huko bure. Hivi karibuni mtaona mimi nimekaa chini na gavana wa Nairobi, gavana Sakaja, kwa sababu tulisema ni lazima hii resource ya Sasumwa tugawane na nyinyi, na kama mkikataa tutajenga demu yetu huko kwa mlima, na tukijenga demu yetu huko mtatoa maji wapi? Lakini kwa sababu hatutaki
kuumiza watu ya Nairobi. Watu ya Nairobi ni wetu, tunaomba hata hao watusikize na tuweze kushare hiyo resource vizuri kwa amani, ndio kila mtu afurahie. Si namna hiyo? Kwa sababu haitakuwa vizuri maji inaenda Nairobi lakini ng'ombe zetu zinakufa hapa sababu ya maji. Na pia tukawakumbusha kuna kitu inaitwa CSR. Waweze kutujengea kaustari, angalau tutafunga macho. Watutengenezee barabara, tunaweza funga macho. Na mgeni wetu, nafikiri hiyo ndio ujumbe. Tulikubaliana jana na tulifanya hiyo kwa amani na katika kuelewana. Na tuseme wakulima wetu, nikimaliza, mvua sasa imekuja, na nashukuru kwa sababu nikipitia kwa mashamba wetu naona wakulima wetu wako kwa shamba. Na tuko na Tawasako hapa, na wanasema katika Tawasako kuna agribusiness. Kwa hivyo mtu mwenye angependa kusaidiwa aende akalime, Tawasako iko hapa. Tuendelee kupanda viazi, ile eti ya shangi na ile ingine tumeintroduce inaitwa makis, kwa sababu ndio wale watu wa Java, wale watu wa KFC Nairobi wanataka. Tuendelee kupanda pyrethrum. Kilo moja saa hizi ni 300, na we can't afford to lose this opportunity. Na wale watu wa Amerika wa Integra wamesema tukifikisha 2000 acres watatujengea factory hapa, na kwa sasa tuko karibu 1000 acres tayari yenye tumejenga, tuko 50%. Tukijaza 2000 tutakuwa na factory hapa, itaongeza kazi ya vijana wetu na sisi tutaendelea. Kwa hivyo naomba wakulima wetu tuendelee, na wafanyabiashara wetu ninyi naye tuendelee, na kukiwa na issue yote, ofisi yetu imefunguliwa, ofisi ya CS, ofisi ya Rais, sisi tunawasikiza, na yale ambao mngependa tuwafanyie ndio tutafanya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mmefurahi? Na tunajua haya yote tumenena leo itafika kwa rais wetu. Kwa hivyo bila kuendelea zaidi, nafikiri kuna wale viongozi ambao wako hapa ambao hawatatambuliwa, hebu wasimame. Isipokuwa tu ni the former governor. Huyo nataka kumtabua. Kuna viongozi wengine wale tulishindana na wao. Unajua hii tulisema sasa kampeni iliisha. Wale tulishindana nao tukawashinda. Simameni sasa muwevu namna hiyo. Wapigiwe makofi. Ni vizuri kutabua hawa kwa sababu pia hawa ni viongozi wa heshima. Nasikia kwamba the former governor Bwana Waithaka hako pamoja na sisi. Asante sana. Asante sana our friend and our governor wa kwanza wa county hii. Ni kwa sababu yako tuko hapa, sababu ulianzisha kazi hii na sisi tunaendelea kujenga na yale mlianzisha, na tunashukuru kwa sababu kila wakati wewe unatukaribia. Na hata yule wa pili mkimuona mnamwambia yeye pia amekaribishwa katika mikutano yetu, tujenge hii kaunti pamoja. Shida tu ni kukaribia kiti, lakini kuja tu tuendelee na kazi ya kujenga taifa, hiyo haina shida. Kwa hivyo nataka sasa tuchukue nafasi hii tuweze kumkaribisha CS wetu ili yeye naye azungumuze, na kisha atakaribisha mgeni wetu wa heshima. Karibu CS wetu, karibu sana. Thank you. Thank you. Asante sana. Asante sana, asante sana, asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu Wycliffe Musalia Mudavadi, ambaye amekuja hapa akiwakilisha rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, Governor Moses Badilisha, Governor wa Nyandarua, Senator Medhu, Senator wa Nyandarua, Deputy Governor, my friend and Mama County Nyandarua Faith Kitao, Majority Leader and area the Speaker. Nashukuru kwamba umesema hakuna vacuum.
na hata leo wakati rais aliposhikana kule Nairobi, pia national government hakuna vacuum, and all MCAs, the chairman of Tawasako and all your board, management board, management of Tawasako led by the CEO, my peers, Patrick Lemmy, and all the leaders in the Ministry of Cooperative, Commissioner and the rest, the SASRA CEO and Chair, and all the stakeholders present here, former governor, and all distinguished leaders present, ladies and gentlemen, good morning. Amjambo, tusalamiane hewani. Asante sana. Your Excellency, before I make a few remarks, allow me to ask our partners who work with us and also senior government officials, especially the Ministry of Cooperative, just stand here for recognition. They will not speak. I'll just mention their names. So please, PS and even the banks, I can see the CEO, Family Bank, Cooperative Bank, Marube. Yeah, maybe you climb up here because the fellow people cannot see you from. So next to me is Patrick Lemmy, PS Cooperatives. Thank you very much. Next is the chair of Savings and Credit Regulatory Authority, Governor retired Jack Ranguma. Next to him is the CEO SASRA, Mr. Peter Njuguna. Next to him is Mr. Marube, CEO, Cooperative Alliance of Kenya. Next to him is our partner, more on the Asla Fund, and I think also a banker of Tawasako, CEO Family Bank, Rebecca Mbidi. Next to him is Vincent Marango, Director Cooperatives, Cooperative Bank of Kenya. Next to him is Cusco Olengiti. And next to him is Richard of CIC, Cooperative Insurance of Kenya, and Sidian Bank representative. Tuwapikie makofi tafadhali. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Your Excellency, nafurahi sana to participate, or rather to join you, to accompany you today to this important occasion of inaugurating Tawasako Plaza. Before I proceed, Your Excellency, allow me to take this early opportunity to thank you and to thank His Excellency the President for accepting to grace this very important milestone, the official launch and opening of Tawasako in Nyandarua. And as it has been said, Your Excellency, hii ni nyumba ya kwanza hapa Nyandarua ambaye iko na lift. It is a milestone. Many counties do not have. Much as you think you are marginalized, you are also still ahead of many. Your Excellency, I want to thank you and thank His Excellency most sincerely for establishment of a standalone ministry, the Ministry of Cooperatives and MSME. This is the ministry that deals with the bottom of the pyramid. Through what we have seen today in our documentary, you can see all cadres of businesses and the common Kenyans' economic activity. Nimefurahia sana huyo mtu anapiga viatu. Amesema every day he has a commitment, personal commitment, to save between 100 shillings and 200 shillings. This goes a long way to support and cement the rallying call by His Excellency to promote the culture of savings.
Your Excellency, and with my modest, I was really moved by that man. And through the governor, allow me, Your Excellency, to support that man with a modest contribution that will confirm to him that behind that saving is a great national investment. So we'll be working with the governor, and we will extend our support, because we want to encourage Kenyans, even those doing very small and medium businesses, to save. Bila kuweka hasina hatutaenda mbali. Na hata wale kina Wang'ombe, kama wangeweka hasina a saving, we would not have the tower today. If all the shoe shiners, the borders, the matatu operators, the mama mbogas are saving, then we begin to shift from social protection to social security. Watu watakuwa wanachiwekea hasina wakiwa na nguvu, na wanaposeheka wako na pesa kiasi fulani ya kuweza kujimudu kimaisha bila kutegemea watoto. Your Excellency, allow me also to congratulate the Tawasako members, management and the board for this great milestone they have achieved. Tawasako has a history of success stories. It has continued to register remarkable growth since its inception in 1976 as a teacher Sacco, Nyandarua teacher Sacco. The Sacco has since opened its common bond and has been rated among the best performing Tier 1 Saccos by Ushirika Day Council and SASRA. Out of 2,000 Saccos, Your Excellency, Nyandarua was rated number 8. In terms of capitalization, 20 billion asset base, 16 million loan book, and 15 billion deposit is a great achievement for the people of Nyandarua, the teachers of Nyandarua, and that gives Mr. Wang'ombe additional lifetime, seeing what he dreamt in 1976 continuing to tower. This tower, the name Tawasako, enables one to see opportunities in the horizon, enables one to see threats like COVID and many other challenges that can come, and provide for those challenges in a rainy day when the dry season comes. This is indeed an indicator of teamwork, dedication, hard work, sacrifice on the part of members, staff and management of the cooperative. Your Excellency, I've heard of Ol'kalou Dairy Cooperative Society, and as we were engaging, Your Excellency, we've consulted with Cooperative Bank, the financials of this society, and we have an understanding, the director is here, to review and renegotiate and extend the loan period to enable Ol'kalou Sacco to operate. Ol'kalou last year was able to produce, they were able to produce over 68 million kilos of milk. That is in Nyandarua, the dairy cooperative subsector in the county is the most developed and vibrant among the cooperatives in agricultural value chains, with a membership of over 70,000 who produced over 68 million kilos of milk in 2021. From this value chain alone, Nyandarua farmers were able to receive 1.2 billion. Your Excellency, this county is a county of cooperatives. 137 registered cooperatives in different value chains that include finance like Tawasako, housing, investment, dairy, potatoes, carded peas, carrots, snow peas, and cascandia. All this,
They are the bread basket of our city of Nairobi. Bila ukulima hapa Nyandarua, watu ya Nairobi wale wanatembeanga saa zingine kwa barabara watalala njaa. Lakini kwa sababu ya wakulima ya Nyandarua, mboga, maziwa na hata viazi ndio inatoka hapa. Na ndio sababu tumekuja hapa kwa kutambua ile kazi wakulima na wanabiashara ndogo ndogo wanaotoka Nyandarua wameweza kusaidia kulete food security katika nchi yetu. Your Excellency, the other sector that supports livelihood of many Kenyans in this county is horticulture. Despite this sector being the leading economic activity in this county, much of its transactions are undertaken outside the cooperative model, hence exposing farmers to exploitation by middlemen. Your Excellency, coffee is not grown in Nyandarua, but allow me 30 seconds to speak to this issue, which is a common and a national challenge. Over 70 constituencies in Kenya are growing coffee through cooperative movement. However, many farmers, including the macadamia farmers, are being exploited by unscrupulous businessmen, making them lose money and value of their hard sweat. Your Excellency, through the leadership of His Excellency, the President, the Deputy President, and yourself, in Cabinet, we are committed to ensure that we return back the value and benefits to coffee and macadamia farmers. Kuna Nairobi Coffee Exchange, which we are now reorganizing to enable free trade and exchange, proper exchange, so that the coffee farmers can really earn and get benefit from their sweat. The macadamia farmers have also lost value from 250 shillings to 20 shillings. Your Excellency, I am happy that we were able to deport 8 foreigners who are taking advantage of farmers. I want to believe going forward, the price of macadamia will be improved. We are looking at many opportunities, and we want to organize farmers into cooperatives. Your Excellency, the Hustler Fund was launched by His Excellency the President to address the challenges, to intervene on a market failure. As we speak today, 27 billion shillings has been dispersed to 19 million Kenyans, including borrowers from Nyandarua. Nyandarua County is the second leading county in borrowing, in membership, and also repayment. So Senator Metu, watu wa Nyandarua wanalipa deni na wanakopa na kulipa deni. Kwa hivyo kama kuna serikali, hii mpango ya serikali itawezesha watu wengi sana waweze kupata asina ya kujimudu kimaisha, kibiashara, kufanya ukulima, mambo ya viazi, mambo ya nyanya, mambo ya maziwa. Kupitia ushirika, kupitia Tawasako, tunaweza kuinua na kuongeza asina ya wakulima. Kwa hivyo, Your Excellency, I want to thank the people of Nyandarua. The program is intended to lift and progressively grow the borrowing. In this fund, we don't ask for security, no collateral. It is your character. It is your borrowing habits. And as you borrow, we take 5%, Your Excellency, to a savings account to build on what the chairman said of Tawasako. Going forward, as requested by Tawasako, Your Excellency, the Hustler Fund will be partnering with leading regulated Saccos in delivery of the Hustler Fund. So there are other products that we will be rolling out, education program, the medical cover, so that those hustlers, kama huyo jamaa mwenye anapiga viatu rangi,
anaweza pia kuongeza ile savings ameweka, na kesho yake akienda hospitali akikonjeka ama apate shida yoyote, anaweza kutembea Nairobi Hospital, Kenyatta Hospital ama hapa Ol'kalou. Akiingia pale anatibiwa na kwenda nyumbani. Mambo ya mchango na mambo ya kusuliwa wagonjwa hospitali iwe ni kitu ya zamani. Hiyo ndio tutapitisha hiyo mpango through the Hustler Fund. So as we roll out these programs, I appeal for support from all Kenyans to borrow and repay, because this is an initiative that we believe will be able to unlock and also support Kenyans at the bottom of the pyramid. So kwa hayo mengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ningependa kuhimiza wakaaji wa Nyandarua kwamba tukitaka kwenda mbele, vile huyo mzungumzaji alikuwa kwa hiyo documentary, tuende pamoja, tushikane kupitia ushirika, sababu mimi najiweza kiasi fulani na wewe unajiweza kiasi fulani, lakini tukishikana kama sisi ni wakulima wa maziwa kupitia ushirika, tunachukua gari moja, tunachukua mtungi moja, tunapeleka maziwa yetu kwa dairy. Kama ni viasi, and on that note, karibu ni sahau, Your Excellency, tulikuwa hapa na wewe na rais na naibu wa rais, tukasindua ile cold storage ilifanywa na wizara yangu. Kupitia wizara yangu serikali iliweka shilingi milioni 100, lakini rais tulipomweleza kwamba out of 2.1 million tons of potatoes produced in Kenya, Nyandarua County produces 33%, which is 550,000 metric tons. Kwa hivyo hiyo storage haitatosha. Farmers in Nyandarua suffer between 40 and 50% post-harvest loss because of lack of cold storage. Your Excellency, when I consulted with His Excellency before we left Nairobi 2 days ago, as we organized for this event, His Excellency further asked that we source for additional cold storage facility in Nyandarua, and we are going to work with the governor so that we can assure at least a percentage, a higher percentage of storage of potatoes. Pia, Your Excellency, kuna wajamaa wanauza chips pale Nairobi, ka hoteli fulani, ka mkahawa fulani, walikataa viazi yetu, na tukafanya utadisi, tukatafuta wanataka viazi aina gani, na tukapata na tukapeleka kule Kefis, ikapitishwa. Sasa wakulima wameanza kupewa hiyo mbegu. Mimi naomba governor na wakulima wa viazi waanze kupanda hiyo mbegu ya viazi, ndio wale wakose kitu ya kutuambia. Ndio nikirudi Nairobi niambie waziri mwenzangu Mithika Linturi akataze wale wanalete viazi nje, sababu Manyandarua wako na viazi ile wanataka. Kwa hivyo tukishikana pamoja hivyo tutaenda mbele. So we will be building additional cold storage, and we are asking all value chain or rather all value addition companies, the SMEs, manufacturers, to come to Nyandarua, because we are aggregating potatoes, because we are aggregating produce. Waanze kufanya value addition hapa. Kama ni viazi, mtu anachukua tu chopping board na kisu, na unakata chips na unaweka kwa karatasi, unauza Nairobi. Wale wana uwezo huo wakuja hapa Nyandarua na watapata biashara kubwa sana. So kwa haya mengi sana, mimi nataka sasa niwaombe kila mmoja wenu aweze kusimama, tumkaribishe mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Waziri Mkuu Wycliffe Musalia Mudavadi. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali.
Okay, asante sana. Ni bengi mno. Tafadhali mnaweza keti. Nimepokea ngeni hiyo yote kwa furaha sana sana. Nyandarua hoye. Haya, leo nimekuja kuwakilisha mkubwa wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, na ile hotuba nitatoa hapa ni hotuba yake, alafu baadaye nikimalizia nitachangia labda yangu moja mbili. Kwa hivyo nikisoma mjue ni message ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. The Governor of Nyandarua, the towering governor. Waziri mwenzangu ndugu Chelugui, senator wetu Methu, Mama Faith ambaye ni mwakilishi wa hapa kwa cheo cha wamama, the chairman of the Tawasako, members of the board, supervisory committee members, members of Tawasako, and of course our very good MCAs who have spoken, led by the majority leader and the speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my utmost pleasure to be part of this joyous occasion of the inauguration of Tawasako Plaza building. This is an important development for the Sacco that will provide adequate space for operations and improve service delivery to the members. I am happy to note that this endeavor has come from the concerted efforts of the board, the management, and members who have contributed immensely towards this project. I wish to extend my appreciation to the members for their continued loyalty and confidence in your cooperative. I urge you all to remain focused and united towards achieving your objective in line with the cooperative principles and values of democratic member control, economic member participation, and equity. Mr. Chairman, the unique nature of the cooperative business model in aggregating both human and capital resources informed the Kenya Kwanza economic transformation agenda better, that focuses on uplifting livelihoods of Kenyans at the bottom of the economic pyramid. These are reasons behind the decision by my administration to establish and centrally place the Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development in the implementation of the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda. Better is geared towards ensuring that Kenyans own their economy through self-empowerment, improved incomes, employment, and wealth creation. Ladies and gentlemen, the savings and credit cooperatives, SACCOs, have witnessed rapid growth in the last few decades. It now boasts of savings of mobilization of over Kenya shillings 1 trillion, which is 30% of our national savings. This is why SACCOs will play a key role in our financial inclusion agenda by being among the key intermediaries on disbursement of the second and third products of the Hustler Fund. We expect that SACCOs will help the fund improve liquidity, increase diversity in membership base and the savings culture, and also sustainability through digitalization
of products. Let me take this opportunity to inform the country of steps we have taken so far to anchor cooperatives as a key pillar in our economic transformation. 1, my administration has committed to the implementation of Sessional Paper number 4 of 2020 on National Cooperative Policy, whose theme is promoting cooperatives for socio-economic transformation. The Sessional Paper provides guiding policy in legal, institutional, and capacity building of cooperatives in a devolved system of governance. 2, as a part of implementing the Sessional Paper, we have a draft Cooperatives Bill, which is in the process of being introduced in Parliament. 3, we are in the process of amending the Sacco Societies Act to establish a central liquidity facility and a shared services platform. This facility will improve cooperatives' services to members and cushion them against financial risks. It will also boost liquidity in the Sacco subsector by providing for short-term inter-Sacco borrowing and access to the national payment system. Ladies and gentlemen, other cooperative reforms by the administration include revitalization of key production value chains in agriculture to improve the livelihoods of farmers. The value chains targeted are dairy, pyrethrum, horticulture, that includes potatoes and cabbages, leather and leather products, textile and apparel, edible oils, tea, artisanal mining and fishing, and maize and other cereals. Allow me to elaborate further on some of these value chains for the benefit of key stakeholders in each subsector. Dairy industry. In the dairy industry, my administration has provided a medium-term budgetary provision of Kenya shillings 3.8 billion for completion of the ongoing modernization of new KCC plants and equipment in the milk potential areas of Runyenjes, Narok, Miritini, Kabianga, Kitale, Eldoret, and Dandora. We have set aside a further Kenya shillings 3 billion for mopping out excess milk in the marketing during glut season and for the promotion of dairy products export strategy in the expansive 476 million East African communities market. To actualize this, we have allocated new KCC Kenya shillings 700 million under the supplementary budget to boost the ongoing modernization. The horticultural industry. In the horticulture subsector, we are in the process of expanding the recently launched Ol'kalou potato processing plant from the current 500 metric tons capacity to 1,000 metric tons. This will serve farmers from Oljororok and Nyandarua. However, in anticipation of high production of potatoes in Nyandarua County, I direct the Cabinet Secretaries for Cooperatives and MSMEs to establish another potato cooling plant to serve Kipipiri, Kinangop, and the surrounding areas. I further direct new plants be established in Mumobosi to serve farmers of Londiani, Keses, Timboroa, with another one at Njoro to serve farmers in Elbagon and Molo. This should be replicated in the other fresh produce growing counties of Uasin Gishu, Baringo, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Kisii, and Kericho. I also direct concerned ministries to establish new fresh produce cooling and processing plants at Mogotio to serve tomato, onion, and watermelon farmers in Baringo and Nakuru counties.
The Ministries of Industry, Trade, Investment and Cooperative and MSMEs are also instructed to collaborate with Tharaka Nithi County Government in rehabilitating and expanding Tharaka Nithi market that serves farmers in both Tharaka Nithi and Meru counties. Ladies and gentlemen, the measures I have outlined will improve the role of cooperatives as an enabler to these targeted value chains in aggregation of both members and produce, distribution of subsidized farm inputs, value addition, warehousing, and market access. My administration is also exploring ways to maximize leveraging on the existing cooperative structure in rolling out affordable housing, universal health care, and pension schemes to Kenyans at the bottom of the economic pyramid. Decent housing is a constitutional right which my administration is committed to actualize, and cooperatives are the goose that should lay the golden egg in the affordable housing program. This will be through mobilization of finance for housing development and facilitation of access to mortgage products through the Kenya Mortgage Refinancing Company. I am happy to note that your Sacco is among the founding shareholders of the Kenya Mortgage Refinancing Company, and therefore you can now access the low-priced mortgage products. We therefore also encourage MSMEs to transit into cooperatives to provide skills and building materials to the housing sector. This will complement government programs to facilitate provision of common basic infrastructure to qualify cooperatives and other real estate developers. For the smooth implementation of the above reforms, cooperatives are advised to reinvent and focus on the overall productive ecosystem of value chains available at the ward level. Finally, for these transformations to occur, I request leaders in the cooperative movement in Kenya to continue providing leadership and stewardship that foster business prosperity. You must embrace the tenets of good governance and adoption of best practices in the management of cooperative affairs. You should be guided by prudent business and commercial practices that will always reflect members' aspirations of growth and better livelihoods. With these remarks, Chairman, I now declare the Tawasako Plaza building officially opened. God bless the sweat of your labor. Thank you. Sasa hiyo ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sijaongeza koma wala sijaondoa full stop. Imekaa vile ilitumwa. Si namna hiyo? Lakini nataka kwa niaba yake niseme kwamba angefurahi sana awe na nyinyi kibinafsi, lakini akashikwa na shughuli zingine za kiserikali, lakini hii ni kaunti yake. Najua atakuja tena na tena kwa mambo tofauti. Kile tu ningependa kuhimiza ni kwamba tukipongeza cooperative hii na tukiangalia yule mzee Humphrey ambaye tulimuona Humphrey wa ng'ombe, basi tunaona kwamba ikiwa tunataka tuende mbele tukiweka msingi bora, siku za usoni zinaweza kuwa bora zaidi. Wakati walipoanza wakiwa kwa ile duka ile ya kando ile ndogo tuliona hapo, nani angefikiria tungekuwa sasa tunazindua nyumba ya orofa 8 na lift ndani yake. Ni mambo ya ajabu, lakini wanasema yote yanawezekana. Kwa hivyo tukishikana vizuri, walimu na kila mtu, itakuwa vizuri.
And I also want to say that the power of cooperatives is so strong, and many economies, even in the developed world, countries like Denmark, these are countries that are just on the foundation of a cooperative dream. Now, Denmark is a developed country, very strong, and these are entities that just came from cooperative, dairy cooperatives and other cooperatives, and they have become giants in the global world. Kwa hivyo, you are on the right path, you can do it, you have done it, and we want to see you become even bigger. The other thing, I want to also thank you again and again on behalf of the President, that you have been very solidly behind the President's efforts. Tunawashukuru. Ni vile alisema juzi kwamba ikiwa tunataka tupunguze bei ya chakula ama tupunguze gharama ya maisha, hatuwezi tukapiga sufuria kwa kichwa na tukitembea kwa barabara. Ni lazima tuwe na mipango kama hii ya Tawasako ndio tubadilishe taifa letu, na mikakati nyingine kama hiyo. Kwa hivyo sisi tushikilie tu pale pale na tuende mbali. Na nilikuwa namsikiza Metu senator, alikuwa amesema vile Mwangala amesema, tutafikisha ujumbe huo wa watu wa Nyandarua kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, ili yale ambayo mnataka yatekelezwe tuweke kwa mipango ya kiserikali na tutimize vizuri. Kwa sababu tunarudi kule Nairobi, leo nina shughuli na wabunge, wanataka nizungumzie mambo kadhaa. Hatutaongea sana, mtaturuhusu tuondoke mapema, lakini tunasema congratulations, this is a wonderful job, this is a momentous occasion, and you have done us proud, not just for Nyandarua, but for the country and for the cooperative movement. God bless you all, and we wish you well. Governor, thank you so much with your entire team for being available, and our other legislators. Asanteni sana kwa kila mtu ambaye amefika hapa na hata wale ambao wametuimbia hapa mbele. God bless you all, and God bless Nyandarua. Asante. Thank you. The board of directors wako na zawadi ya